Привіт, добрий день. Is that how you say it in the Ukraine? Доброго дня, я правильно кажу це по-українськи? Did I get it right? Так, привіт, вона каже. Hello. So, just to give you a little bit of background about me, I'm a registered nurse. I've been a registered nurse for many, many years. I qualified in 1993, and I've been working in healthcare and medical devices for quite some time now. I work for Atom Medical. We are an incubator manufacturer. And one of my roles is a clinical specialist to... Sorry. Yes, it's too long. Sorry. Beginning. I'm not very good at this translation. Я сподіваюся, що я дещо запам'ятала. Тобто, це наш представник із Великобританії, її звати Енджі Гейкен, і вона є зареєстрованою медсестрою. Вона працює у компанії, яка займається виробництвом медицинського обладнання, такого як ці інкубатори, як ці пристрої, всякі різні. І вона з 93-го року вже працює у цій сфері. I'd like to present to you today about hypothermia in the newborn infant. Сьогодні ми будемо розмовляти про гіпертонію у новонароджених. And during this workshop, we're going to explore the effects of hypothermia in the newborn and how we can manage this effectively in our daily clinical practice. І на протязі нашого практичного семінару ми будемо з вами обговорювати, вивчати ефекти гіпотермії на новонароджених і як ми можемо управлятися з цими проблемами у нашій щоденній практиці. So, if we think about hypothermia in the newborn, thinking about your hospitals now, how many babies are admitted every year because of a low body temperature? А зараз подумайте про свої лікарні, де ви працюєте, про ваші родильні дома. І скільки дітей на рік к вам надходять з дуже низькою температурою тіла? Гучніше, будь ласка, щоб я чула. 230? 230 per year. Низько, дуже низько. До 2 кілограмів. Від декотону. Ні, вона питає температуру тіла. Температура тіла. Имеется в виду низкая пониженная или низкая гипотермия? Because you know they don't understand what you mean. That can be hypothermia or that can be just lower than it should be. What do you mean? Both. І те інше. How many babies come to the neonatal unit with a temperature problem? Скільки дітей надходить у ваш підрозділ неонатальний з низькою температурою тіла чи з проблемами, пов'язаними з низькою температурою тіла? Так. 10-12. 10-12. На рік, так? На рік. Yes, 10-12 per year. Per year? На рік? Wow. Okay. Shall I tell you about the UK? А може вам про Великобританію я б хотіла розповісти, як у нас це все буває? So, in 2016, we had a national audit. У 2016 році у нас був національний аудит. And hypothermia remains a common problem in UK neonatal care. І гіпотермія лишається загальною широкою проблемою у неонатальному догляду за дітьми. So 28% of babies who were born in 2015 at less than 32 weeks gestation had their temperature recorded within 1 hour of birth, and that's our standard practice in the UK. And Just a second. Коли йдеться про гіпотермію, то 28% новонароджених дітей у 2015 році були зареєстровані, коли гестаційний срок був 32 тижні, і вони мали зареєстровану температуру на протязі 1 години після народження. so they had a temperature range that was below what was expected. And what we see is hypothermia is a common problem with almost 1 in 10 babies born at 32 weeks having an admission temperature below 36.5. І у нас так вийшло, що 1 з 10 новонароджених мав температуру нижчу, ніж 36,5, коли вони народжувалися на 32-му тижні. So
Neonatal mortality in the UK sits at 4.3% per 1,000 live births. У нас також є цифри по смертності новонароджених. Це 4,3% на 1000 новонароджених. And in Japan, where our incubators are manufactured, the mortality rate is 2 deaths per 1,000 births. А от у Японії, де виробляється наше обладнання, наші інкубатори, там 2 дитини на 1000 вмирають. They have the lowest mortality rate than anywhere else in the world. І це найнижчий рівень смертності, який існує у світі. So, what I want you to do is to consider what is mild, moderate, and extreme hypothermia. Я б хотіла, щоб ви подумали, що ж таке легка, середня чи тяжка гіпотермія. So, I've got some little bags of numbers. У мене є такі файлики з цифрами. So this was why I wanted you to work in groups. So if you can work with a few of you together, I want you to identify what is mild hypothermia, what is moderate hypothermia, and what is extreme hypothermia. So I think what we'll do, we'll have 3 groups, so you'll be big, and you can have one section each with one packet each, and then we'll feed back. Okay? І зараз ми з вами об'єднаємося у 3 групи. Вони будуть трошки величі, ніж ті, в яких ви зараз знаходитеся. І кожному з вас ми надамо пакетик і будемо з вами визначати, щоб ви змогли обговорити у групі і потім сказати, що таке легка, середня та важка гіпотермія. Кому тяжку? Температура. Нет, я думаю, нужно выбрать только то, что тяжелое. You mean they have to select what applies to their form of hypothermia? Да, тільки та гіпотермія, яку ви отримали. Легка, середня чи важка? Цифры достать надо. Средняя, это, наверное, ниже 35. Нет, это будет легкая. Средняя, наверное, это легкая, наверное, средняя. Я думаю, что нет, я думаю, что Запитайте, буде це, я думаю, що згідно маси тіла, температура Do you correlate it somehow to the body weight? Ні, to the mass of the body. No. Ні, ми це не корелюємо з масою тіла. Просто температура. А что, у вас поступает с температурой 37? це в'язана Is this making you think? Щось ви вимушені замислитися, чи не так? Да, 36. Це середня. Have we got it yet? Ну що, вже вирішили? Гипотермия.
Okay, let's reveal. Это верхняя и нижняя граница. You mean two edges, the bottom and the top limits, right? Yes. Так, So так, yeah, так. perfect. The way you have that now. Ви правильно, так. Ви все правильно зробили. Ідеально. So, this is what the World Health Organization say. Ось що каже з цього приводу Світова організація здоров'я. Hypothermia actually starts to occur when the temperature drops below 36.5 degrees. Що гіпотермія починається, коли у новонародженого температура опускається нижче 36,5 градусів по Цельсію. And when we see cold stress, we see temperatures between 36 and 36.5. So who had mild hypothermia? І коли йдеться про холодний стрес чи стрес від холоду, це температура між 36 та 36,5. У кого легка гіпотермія? Хто отримав цю папочку з легкою? У кого легка? Did you get the answer? Майл – це легка, Мы неправильно ответили. а модерет – це середня. Как мы правильно ответили? Ну, у кого? They understood that mild is moderate. Mild hypothermia is Mild. when we start to see cold stress occurring. It's the first point when cold stress starts to occur. Це коли починається стрес від холоду. Коли він тільки починається, це легка форма гіпотермії. And if we have moderate hypothermia, Коли це вже середня форма, we have temperatures between 32 and 36 degrees. це вже температура між 32 та 36 градусами. So no lower than that, much lower than what you have there. Тобто набагато нижче, ніж ви там сказали, чи вирішили. So, We don't have such children. really? Правда? 32, it doesn't exist. Погибають. Nicholas, can I go home now? Може, я вже додому поїду, ви все... У вас такого не буває. We never had babies with 32. Hypothermia. It's children are out in the cold, and normally everything is also limited here by certain orders of the Ministry of Health. So what I'm trying to explain is this is what the World Health Organization classify as hypothermia. Я вам просто надаю тут те, що Всесвітня організація здоров'я класифікує як гіпотермію. Оце їх такі температури. We'll come to that later. So, what I'm trying to do is make you understand that hypothermia doesn't start at 32 degrees like a lot of people think. Тому що дуже багато людей гадають, що гіпотермія починається, коли температура у новонародженого 32 градуси. І це зовсім не так. Оце я вам намагаюся донести. So, if we move on, Ідемо далі. I have another question for you. Can you name the 4 mechanisms of heat loss in newborn infants? У мене до вас ще одне запитання. Чи можемо ми перерахувати, перелікувати 4 механізми втрати тепла у новонародженого? Яким чином він його втрачає? It's absence. It's when baby is not placed skin to skin, or when the clothing were cold. Maybe it's cold in the room. Okay. So I think the language barrier that we have here is what's causing the issue. Тут I think якась проблема може з мовним бар'єром. Ми по-іншому якось це розуміємо. Одні ті самі слова. so. The 4 mechanisms of heat loss that we actually have are 4 механізми втрати тепла.
Evaporation. Так, так, це випарювання. This is heat loss through wet skin. Це коли шкіра дитинки волога. Babies are born wet Вони because they народжуються have been in вологими, the amniotic fluid. і вони знаходяться у амніотичній жидкості. We also lose heat Ми також втрачаємо тепло by convection. через конвекцію. And this is cool air circulating around the room. Це холодне повітря, яке циркулює у кімнаті. One example, underneath the air conditioning. So that Наприклад, якщо в нас кондиціонер, is convection. отут буде конвекція. We also lose heat by conduction. Потім ми також втрачаємо тепло через кондукцію чи проведеність. This is the one that you will maybe most associate with. Може, ви більш всього з таким чином втрачання тепла і асоціюєте, коли дитинка замерзає. And then the last one is radiation. І останнє – це радіація, тобто коли проникнення тепла через якісь перепони проходить. So the heat is radiating off the baby, cooling the baby down. The walls, the windows, they all have a cold effect on the baby. Тобто дитина як випускає з себе тепло, це воно виходить, як воно виходить, а потім і вікна, і стіни, вони також холодні, і вони таким чином охолоджують дитину. So, what measures can we take in daily practice to reduce heat loss by the 4 methods? Які ж заходи ми можемо використовувати у щоденній практиці для того, щоб сократити втрату тепла у дитини? What can you do in your workplace? What do you do now to stop heat loss in babies? І що ви можете зробити, і що ви робите зараз для того, щоб зупинити чи попередити втрату тепла дитиною? The temperature of the air in the room. Room temperature. Після народження дитини дитину не миють, а зразу накривають сухою серветочкою, викладають на маму. Зберігання теплоти. Температура в помещении. Кондиционеры, естественно, нет. In the room. Коли дитина приходить. Anything else? Did you write down? Ну, если он недоношенный, мы оборачиваем его в пленку. Yeah, and the hat on the head. And maybe the socks as well. Socks and the hat. Okay. So, here's some things that we can actually do to reduce different types of heat loss. А ось що ми дійсно можемо зробити для того, щоб скоротити різні типи втрати тепла. So if we think about preventative measures, Якщо ми будемо думати про якісь запобігливі заходи, we can use warming blankets, ми дійсно можемо використовувати зігріваючі якісь там, ну, як, не знаю, простирадла. So, we can use warming blankets. Тобто ми беремо якесь одіяло, яке зігріває дитинку. Very simple method to Дуже have простий метод. warm blankets in your room. І добре, коли у вас є такі якісь заходи для того, щоб накрити дитинку у вашій кімнаті, палаці. Simple, really effective. І це дуже просто, і це дійсно ефективно. Pass them around if you want to.
Можете передати один одному, щоб ви подивилися, як ми це робимо. We can have warmed solutions. Потім So, теплі розчини. if we need to clean the baby for any reason, instead of using cold solutions, we can warm them. Якщо нам треба з якихось причин протерти дитину якимось розчином, то цей розчин він повинен бути теплим, а не холодним. Drapes and blankets. We can use head covering. You're already doing that. One of the important things to remember though is swaddling a cold baby will not increase the temperature. Ми також можемо одягати щось на голову, чи навіть можна якось занавісити цю дитинку, але ми повинні пам'ятати, якщо ми запеленаємо замерзлу дитину, то тоді це йому не допоможе, він не зігріється. We can do skin-to-skin care, like you're already doing. Так, ви вже казали про шкіра до шкіри. Baby is delivered onto mum and then is kept warm. The mum thermoregulates to meet the baby's demand. І дитина після народження її кладуть на груди до мами, і мама терморегулює потребу дитини у теплі. And interestingly, it doesn't have to just be mum. Dads can do skin-to-skin care, so can siblings. So these pictures just show you what is possible. І цікаво, що не тільки на маму можна покласти дитину, можна і на батька, можна і на братиків чи сестричок, будь на якихось рідних. You said to me room temperature. Ви казали, що у кімнаті якась температура повинна бути. What temperature do you keep your rooms at? 25? No, 28. From 25 to 28. So that's good. That's Так. really, really warm. Так, це добре, це дійсно тепло, дуже тепло. Have you seen the use of plastic wraps? А ви бачили Are you routinely using пластик these? дитинку також можна покласти. Ви користуєтеся з такими? Yeah. Do you use a special wrap or just a bag? Це просто якийсь пакет, чи у вас є спеціальні як пелюшки? Packages. Okay. But simple as it is, just using a basic plastic bag Це дуже is просто. enough to prevent evaporative heat loss. Скажіть, будь ласка, от такий пластиковий пакет цього досить для того, щоб попередити втрату тепла дитиною, щоб не випарювалося воно. Потім завертається в теплу пелюшечку. After you put him into this bag, you have also to wrap him into the warm sheet. That's right. Так, правильно. So there's all types of bags, wraps. They don't have to be specifically for that purpose. Дуже можна різні використовувати пакети, їх дуже багато різних, і не треба, щоб вони були створені дійсно тільки для цієї цілі. This is a food grade bag. Ось, наприклад, те, в що ми кладемо їжу у магазині. Pop a prem baby inside there, it just stops the evaporative heat loss from occurring. You can see my hand, the heat from my hand is starting to create the moisture, keeping the skin integrity and helping with the thermoregulation. Ну і такий пакет, яким чином він допомагає, тому що от на руку туди ввела, да, і випарюється тепло, створюється волога середа, і завдяки цьому шкіра дитини насичується вологостю і не втрачає тепло. Does anybody use bubble wrap? А такі ви користуєте з No? Я тісто. пузирьками. Only for only for popping, yes. Bubble wrap has a fantastic insulating property for preterm babies. Така плівка має просто фантастичні властивості для новонароджених і дитини, коли він народився раніше, ніж слід. And we recommend that the bubbles go
down to the skin, not the other way, because that's where the І ця insulation плівка, вона occurs. має дві сторони. З одного боку ці пузирчики, а з іншої вона гладка. Так ось треба цими пузирями до дитинки повертати. Now, modern incubators, we shouldn't need things like this because the incubator is good enough. У нас в наші дні існують сучасні інкубатори, тому нам не треба всіми цими речами користуватися. Нам вистачає інкубаторів. However, if you faced with a baby that was in cold water, a drowned baby, and you had something like that to wrap that baby in, that could save the baby's life. Але якщо трапився нещасний випадок, дитина, наприклад, попала у холодну воду, то можна врятувати життя дитини, якщо ми зможемо загорнути її таким чином. We can also manage evaporative heat loss by using things like heat moisture exchangers with filters on them, warming the gases, because cold gases going in cools the baby down. Ну і також гази можна підігрівати, чи такі прилади, як вона показує, коли йде обмін тепла, і це не дає можливості випарюватися волозі. Weighing the baby. Ось таким чином загорнули дитинку. What's happening with this baby here? А що тут відбувається з цією дитиною? Вона переохолоджується. Дитина не захищена, має бути завернута в пелюшечку. В дитини стрес. So this is one of the quickest ways that babies lose heat because everybody wants to know the weight of the baby. Ну, всі ж хочуть одразу ж дізнатися, скільки дитина важить. Тому це найшвидший шлях, щоб дитина втратила тепло. So if we have cold weighing scales, the baby will cool much quicker. But the other important factor is to think about you. How cold are your hands? Do you I mean, I'm quite warm today, but I regularly have cold hands. Ну, зрозуміло, що якщо ці ваги будуть холодні, то дитина швидше втратить тепло, але ми повинні думати не тільки про обладнання, але й про себе, тому що, наприклад, у нас дуже часто бувають холодні руки. От зараз тепло, вони в нас теплі, а в інші часи вони дуже часто бувають холодними. We are warming the sheets, they are placed warm on the scale. But your hands Але руки. And we also warm them. hold a baby. Коли ви тримаєте дитину. Do you gel hands? Do you use hand gel? Гель використовуєте, гель наносите на руки? No, No. they are in the gloves. But you still potentially have cold hands that touch the baby. So Але потенційно все ж таки ці руки навіть у рукавичках вони будуть холодними, коли ви торкаєтеся дитини. it's making sure we think all of the time before we touch the baby and handle the baby. Просто я б хотіла, щоб ви думали про те, як це може вплинути на дитину до того, як ви візьмете цю дитину на руки і будете щось з ним робити. So, I think you know quite a lot about heat loss. You are obviously doing lots of the right things. Я гадаю, що ви дуже багато знаєте про втрату тепла дитиною, ви дуже багато робите з цього приводу. Чи не так? Погоджуєтесь? Yes. So, if we have heat loss, it results in cold stress, which results in decreased surfactant efficiency. Якщо ми маємо втрату тепла, це призводить до холодного стресу, потім це приводить к пониженню ефективності сурфактанту, It increases the oxygen consumption, підвищує споживання кисню, which in turn increases the calories that's being used for the baby, the reserve calories. і потім дитина використовує більш калорій, які існують у нього в резерві. When we use these calorie reserves, we run the risk of having hyperglycemia. І коли ці калорії резервні втрачаються, у нас є ризик отримати гіпоглікемію. And
what happens with that is we get an increased weight loss. And if the baby is losing weight, then we can't send the baby home because they're not feeding effectively. І це призводить до того, що дитина втрачає вагу, а коли дитина втрачає вагу, вона не може поїхати додому, тому що ми повинні підтримувати ефективно годування цієї дитини. So why prevent cold stress? So although the baby may have been exposed to excessive heat, the more common clinical problem, particularly in the preterm, is cold stress due to heat loss. Незважаючи на те, що дитина може знаходитися і страждати в дуже теплому приміщенні, страждати від дуже великої температури, але все ж таки найбільш розповсюдженою проблемою існує втрата тепла і страждання від холоду. So we know babies lose heat during birth, resuscitation and transport to the nursery, as well as handling and other procedures. Ми знаємо, що діти, вони втрачають тепло, коли вони народжуються, коли йде реанімація якась виконується, коли дітей транспортують у кімнату для новонароджених чи в палату, і також на протязі якихось процедур, які ми робимо з новонародженими. So cold stress has been associated with an increase in both mortality and morbidity. This is why it's important to remember that temperature is probably one of the most important factors for babies. І тому стрес від холоду, він завжди асоціюється з підвищенням смертності дітей і їх захворюваністю також. І тому ми дуже важливо пам'ятати, що цей аспект стану дитини ми повинні завжди пам'ятати. So the message from here, can you read the English? А Is хто that вміє easier? по-англійськи? Хто розуміє, що тут написано? Хто читає по-англійськи? No. I can read, but it's hard to understand. Okay. The important factor in this statement is this. Найважливіша частина цього, що тут написано, це ось тут знизу. 58-й рік. So 1958, that's 51 years ago, 61 years ago is that by my maths? 25% absolute reduction in mortality if we keep babies warm. І ось ви бачите, що у 58-му році вже були проведені такі дослідження, які показали, якщо ми підтримуємо тепло у дитини, то смертність новонароджених скорочується на 25%. Ще тоді. But still, despite what we knew in 1958, in 2007 and the year 2000, there was further studies in the UK about hypothermia management, and babies were still getting cold. І незважаючи на такі висновки, які були зроблені дуже-дуже давно, і в 2000 році, в 2007 році продовжували проводитися дослідження з приводу гіпотермії дитин, і висновки показали, що діти все ж таки страждають від холоду. So if I go back to that first statement of 2016, we still have in the UK, and I believe the UK is a very developed country for healthcare, and particularly neonates, and we have probably one of the lowest mortality rates in the world. We still have 28% of babies being admitted with a low temperature. І якщо подивитися, що відбувається у Великобританії, а Великобританія – це одна з найбільш розвинутих країн світу, все ж таки 28% дітей при народженні страждають від втрати тепла. So if we think about hypothermia in a more scientific way, hypothermia affects metabolism. Давайте зараз подивимося на те, яким чином впливає гіпотермія на дитину з більш такої наукової точки зору. It affects the glucose uptake. Ось, let's go. We're going the other. Тобто ми маємо гіпотермію, і у нас відбувається якийсь метаболізм в організмі дитини, потім це впливає на кількість глюкози, яка знаходиться в організмі дитини. So if we are increasing the glycogen stores, we are starting to deplete
deplete them. And the result of that is hyperglycemia. І, So sometimes babies are admitted with hyperglycemia as a result of cold. і в нас бувають випадки, коли у дитини гіпоглікемія, і це є результатом охолодження. І відбувається таким чином, що запаси глікогена, вони втрачаються, тому що дитина втрачає тепло, і як наслідок це гіпоглікемія. If we have hyperglycemia, then we know we have decreased surfactant production and pulmonary vasoconstriction. І ми бачимо, коли в дитини гіпоглікемія, тоді скорочується кількість чи вироб сурфактанту, і це приводить к проблемам з диханням. So that increases the work of breathing for the baby. It increases the risk of respiratory distress and hypoxia. Це призводить до того, що дитині важче, треба більш зусиль прикладати для того, щоб дихати. Це приводить до респіраторного дистресу і також до гіпоксії. So if we come from the other angle, if we have hypothermia, we have increased metabolism. We have З іншого боку, якщо у нас є гіпотермія, то у нас підвищується метаболізм, we have decreased oxygen consumption. скорочується споживання кисню, We have increased respiratory rate. підвищується респіраторна швидкість, The supply and demand for oxygen is not right. і потреба дитини у кисні та кількість кисню, який надходить до дитини, порушується. And then we have anaerobic metabolism, which leads to metabolic acidosis, which leads to hypoxia. І знов таки тоді відбувається анаеробний метаболізм у дитини, починається, і це призводить до метаболічного ацидозу і знов таки гіпоксії. So from this energy triangle, Ось у нас такий трикутник енергії. there's a really important relationship between maintaining oxygenation, temperature and blood glucose, because the change in one affects the other. І ви бачите, як змінюючи один з цих компонентів, коли йдеться про гіпотермію, ми повинні пам'ятати і про оксигенацію, і про кількість глюкози у крові дитини. Тобто, якщо щось одне змінюється, це впливає на інші фактори. So, have you ever seen the thermal neutral environment? Ви колись бачили термально-нейтральну середу? No? Хто чув про це? So, what this is it's from the World Health Organization guidelines. Знов таки з настанов Всесвітньої організації здоров'я. And this is the roller coaster. І це, бачите, як такі горки, да, у нас. It's really important to stay in this bracket for babies, because that is optimal body temperature, oxygen consumption. Ось ми бачимо, де ми повинні завжди лишатися, коли йдеться про температуру дитини. Тут знизу ми повинні бути, так? Це термонейтральна зона, тобто тут споживання кисню оптимальне. If we come along this side of the roller coaster, Якщо ми підемо на цей пагорб, the ultimate outcome is potentially death. то кінцевим результатом може бути смерть. So it's really important to stay within the normal range. Тому дуже важливо лишатися у цій нормальній зоні. If the roller coaster goes backwards and we go the other way, again we have the relationship with potential death of the baby. Якщо знов цей схил підіймається наверх з іншого боку, знов таки тут буде наслідком смерть дитини. So maintaining that range is really, really important. Тому дуже важливо лишатися у цій термонейтральній зоні. So what I'd like you to think about now is Зараз в мене ще одне запитання для вас. what causes cold stress Що призводить до голодного стресу and heat loss, і до втрати тепла? and think about it in your practice and how you can prevent it. I want you to think about birth, resuscitation, transportation, handling,
and procedures. Я хотіла б, щоб ви зараз подумали, як у вас на практиці відбуваються наступні речі. Яким чином ми намагаємося не допустити втрати тепла дитини на протязі народження, на протязі реанімаційних процедур, транспортування, коли ви якісь інші процедури робите з дитиною. І все. Будемо записувати зараз знов. Нам треба, щоб зараз було в нас 5 груп. Ви думаєте про народження, момент народження. У нас тут переліковані всі ці 5 моментів, коли дитина втрачає тепло. Наступне – це реанімація. Наступна група – реанімація. Вам транспортування. Наступна група – транспортування. Наступна група – це коли ви якісь робите процедури, типу коли ви його одягаєте чи кудись кладете. Procedures. І наступна – це вже медичні процедури якісь. Я не знаю, які, просто вона написала процедури. Я думаю, що медичні. Кому маркери потрібні, кажіть? У всіх є маркери? Так, четверте – це коли от просто якісь речі робляться з дитиною. Коли не медичні маніпуляції, коли ви його одягаєте, чи берете на руки, чи мама бере, чи папа бере, таке. А друге, це п'яте – це маніпуляції медичного чину. А ваші не медичні. Можете манипуляцию шапку одеть. Если в инкубаторе, даже через окошки работает. Ну, если в инкубаторе, можем объяснить. А з приводу транспортування, то я так розумію, що це у клініці. Це не коли ви його додому везете. Але я зараз перепитаю. Can you please specify also about transportation? Do you mean it's inside the clinic or do you mean it's going home? Будь-що. Будь-яке транспортування. І додому, так, і в автівці на сидінні. Ну, будь-де. Транспортування будь-яке. Ми просто намагаємося так зробити, щоб ви почали розмірковувати, що порадити батькам, коли треба дитину, наприклад, транспортувати. А у кого четверта група? Немедичні процедури.
Що якщо такі гелля покласти в інкубатор, а потім дитину покласти, то у нас немає у інкубаторі гелля. Они дорожки выходят в кухню. Немножко другое. Але діти, Не дай Боже. Мы должны знать, что мы должны сделать. Только предупредить легче. Okay. Are we got a few points on our pieces of paper? Давайте зараз подивимося, що ми написали на наших бумажках, на наших папірцях. Shall we start with birth? Давайте почнемо з народження. So room temperature Це в кімнаті, between так? 25 В кімнаті and 28. Brilliant. 25-28, так. Як дитина народилася, So the baby is delivered, is born. You dry him with the warmed sheets. Okay. одіваємо носочки. Одеваем шапочку на We put the head and the socks, and the head and the socks are warmed beforehand. Okay. So we put that warmed clothing on, and How we do you put the warm baby on his mom. How do they warm the socks and the hats? А як ви грієте носочки і шапочку? We have this special system, the lamp that radiates warmth. Radiant warmers. Okay. We are always ready for that. Good. Then we control the temperature. Одіваю, полежали з мамою. So the baby stays skin to skin on his mother. Потім одіваюся теплою, домашньою одежу. And then we again take warmed clothing and we wear that clothing on the baby, and then he can go home in that clothing. Okay. And when you weight the baby, you also use warm sheets to place him on the scale. Okay. That's good. That's it. Who's got resuscitation? А у кого реанімація? Температура приміщення 25-28. Again, the same temperature of the air in the room, 25-28. Пакет, тепла пелюшка, носки, шапка. Again, the same, the package sometimes, or the bag. Пакет це оцей пластиковий, так, який пакет? Yeah, plastic bag, and then the hat and the socks. Can I just ask you a question? Do you dry your baby before putting them in the plastic bag? А до того, як ви у мішок чи у пакет покладете дитину, ви його висушуєте? No, no. Excellent. So they go Дуже in правильно. wet Тобто Yes. вологим його And the у цей head. пакетик. Так, і шапочку, and and the then a hat, hat. and the hat. Yes. But it is warmed beforehand. Fantastic. What else do we have? Що ще? You should all get jobs in the United Вам Kingdom. треба їхати в Великобританію працювати, ви все знаєте, все правильно робите. Променисте
руки, then irradiated warmth and the warm hands. теплий зволожений кисень, якщо потрібно. If it is necessary to do some oxygenation, then this oxygen should be also warm beforehand. Транспортний кувес і контроль температури. Transportation incubator and control of the temperature. Okay. Do you use a resuscitator then a transport incubator? А ви, ну, такі штуки, які використовуються для реанімації, так, такі, як це називається? Транспортний кувес. Чи потім у вас є ще окремий кувес для транспорту? Yes, they have two separate units, one for resuscitation, another one for transportation. Так, два у вас, да? Два кувеси. Okay. So, Для транспортировки один для Yeah, this is but we call for resuscitation we are using resuscitation table, and then for transportation we use incubator like this. Because in the delivery room there is the table with the irradiating heat. надали реанімаційну допомогу. We give resuscitation aid. Транспортний кувес при стабілізації. Then once the condition is stabilized, we put him into the transportation incubator, and then we take him to resuscitation unit or intensive therapy unit, and there everything is ready already. in your resuscitation, do you practice delayed cord clamping? You mean during delivery? Коли дитина народжується, ви практикуєте відкладене перерізання та зажаття пуповини? Yes, yes. How many minutes? Скільки хвилин? 2. Depends. What? 1 minute? 1 хвилинка, 2, скільки ви чекаєте до того, як накласти зажими на пуповину? Поки пуповина не перестане пульсувати. We are waiting. Depends upon the condition of the baby, because we have to wait when the pulsation will stop, and then we can put the clamp. Okay. If it's preterm, А коли дитина народжується раніше, ніж треба, тоді що? Вона про пуповину каже. Because when he is born preterm, he is not breathing, so it's no need to wait for this clamping procedure. We have to do it at once and to start giving resuscitation. Это когда он не дышит, да? So when the baby is born, ну, с проблемами, да, с какими-то, да? So when the baby is born with some problems, then they take the baby at once away from his mother, and they put him on that table with the heating, and they do resuscitation procedures, whether he is breathing or breathing badly or whatever. the evidence for delayed cord clamping in preterm babies is getting stronger and stronger. So the more that the term babies tend to have delayed cord clamping naturally, because we have natural transition. Справа в тому, що зараз все більше і більше починають практикувати відкладене перерізання пуповини у дітей, які народжуються раніше, ніж треба. Наприклад, якщо дитина народилася вчасно, тоді ми в будь-якому чині очікуємо, щоб зупинилася ця пульсація. But it's really important with the preterm babies because they're actually the population that benefit the most to have delayed cord clamping. And the evidence suggests that if we leave those babies, they will transition, they will breathe on their own. One of the lectures this morning was just on exactly that, the physiological transition. Сьогодні вранці була лекція про фізіологічний перехід дитини, коли ми просто відкладаємо перерізання пуповини і нічого більш не робимо. І тоді в нього проходить такий фізіологічний перехід. Він починає нормально дихати і нормально себе почувати. Тому доведено, і зараз більше і більше доводиться, що у дітей, які народжені передчасно, їм дуже добре також почекати якийсь час до того, як перерізати пуповину та пережимати. You see, it depends upon gestation age, they say.
Мы это знаем, но у нас не оборудовано рабочее место для того, чтобы мы могли оказать помощь ребенку возле мамы. Не оборудовано, поэтому это затрудняет. Working place like this table for the newborn next to his mother. We have everything to the side. So they have to No. So in the UK, we don't always cut the cord. With the preterms, there's lots of emerging studies to say that we shouldn't be cutting the cord in the preterm baby. And what happens is they deliver the baby, and it's usually only if it's cesarean section do they have a special small bed. В них у Великобританії це по-іншому. Щось воно не а. В них прийнято не перерізати пуповину зразу після народження дитини, навіть якщо він передчасно народився. Ось. І вони чекають якийсь час необхідний. І потім роблять необхідні процедури. Minimum of 1 minute. Мінімум 1 хвилинку. More if possible. Як немога довше, скажімо так. Якщо можливо, ми чекаємо. Okay. І єдиний, I have forgotten to say something about cesarean. І єдиний випадок, коли вони перерізають пуповину зразу після народження, це кесареве сечення. So who's got transportation? В кого транспортировка? Для правильного транспортування ми використовуємо кювес, підігріти з температурою. For transportation inside the clinic, they are using the incubator. Transportation incubator. Теплі руки медсестри, набір шапочка, носочки, пелюшки, теплі. So the hands of the nurse should be warm. Also the sheets, the hat and the socks should be warmed. And warm solutions if necessary. Perfect. One more thing. І ще одна річ. And the film when the body weight is critical. They The film of the back when the body weight is plastic bags. Have you used the chemically heated gel mattresses? А от такі гелеві матраси, які ви використовуєте? No? We don't have them. Okay. They are useful because they have a button inside and it generates heat. Вони дуже добрі, ці матрасики, тому що там є як така кнопка усередині, і вони генерують тепло. We know about them, but we don't have them. But interestingly, there's some new evidence to say that there's a safety issue. Але ми повинні пам'ятати, що тут є питання безпеки. Because when you use them with additional heat sources, they can overheat the baby and get heat stress. Тому що якщо ви їх будете використовувати з якимись додатковими джерелами тепла, тоді вони можуть перегріти дитину, і тоді буде вже тепловий стрес. We use them in the surgery. Yeah. But be aware, with additional heat sources, there is safety notices on them now because of the additional heat that can be generated from them can cause heat stress in babies. Але просто треба пам'ятати про це, тому що навіть на цих пристроях, приладах робляться попередження, що ми повинні пам'ятати, що дитина може перегрітися, якщо ми використовуємо його і ще якісь інші додаткові прилади для обігріву. Okay, so which group had handling? У якій групі одягання, переодягання? Warm room again. Yes. I don't hear. Теплые руки. Warm hands. Сухие теплые вещи, Warm clothes. Dry and warm clothes. своевременная замена памперса, Timely changing of diapers. теплая еда, Warm food.
При необходимости использования дополнительного тепла. When necessary, using additional warmth. Или матрасик, или чистое тепло. It can be a mattress or it can be radiating warmth. Yes. Ну, а если ребенок находится в инкубаторе или на рем-столе, то регуляция температуры. If the baby is in the incubator or on this table, then we have to regulate the temperature. Okay. Perfect. How much breastfeeding do you do in the Ukraine? В Україні багато кормлять груддю. Good. Because breastfeeding also, that skin-to-skin contact and breast milk at mother's body temperature is also good for preventing heat loss in babies. Також дуже важливо, це коли мама кормить груддю дитиною, в неї молоко температури тіла мами, і це також попереджує охолодження дитини. Недоношенные дети все равно будут. Так, і контакт шкіри. Ну, мы все равно саживаться. Они, ну, так она же все равно должно быть теплое, правильно? Да, воно ж тепленьке дає. Оно должно быть оптимально теплое. Даже если это... So the last group we had procedures. Just one or two from your list. Що ви написали? Теплая палата. То же самое, да. Everybody's got a warm room. Источник тепла. Теплые пеленки, теплая шапочка, носочки, теплые руки, теплые растворы. Проведение манипуляций, если не под лампой, а в кувезе ребеночек, то только через окошки, не открывая. Okay. Did anybody have stethoscope? Warm stethoscope? Хто написав теплий стетоскоп? You don't use stethoscopes as nurses? Користуєтеся? Як медсестри? Do you poke them through the incubator? Yes? The stethoscope? Тому що коли стетоскоп треба використовувати в інкубаторі, то є для нього Doctors keep them around their neck. That's cold stress. That's cold on the baby. Tell the doctors. Okay, let's move on. So we've talked about that. So there are other risk factors that are not just about. Can we just do this bit and then we'll have a quick break? Okay. It's quite warm in this room. I've got heat stress, not Вже також hypothermia. від тепла стрес, тому що дуже жарко у кімнаті у нас. Скоро буде перерва. So there are other risk factors. Surface area of the neonate versus the adult. So there's quite common ground here. Most of the body is the same in percentage. The main difference is the head. So it's really important to put those hats on those babies. Бачите, яка різниця, ну є інші фактори ризику, вона каже, і яка різниця між тілом дитини та тілом дорослої людини. Якщо подивитися на розподілення тепла, то виходить, що тіло у маленької дитинки та у дорослої людини має майже однакові відсотки, а ось голова, ось де головна різниця, голова, тому так важливо одягати шапочку. The other issue that we have is brown fat. І ще один фактор ризику – це бурий жир. Newborn babies have around 5% of body weight, which is made up of brown fat. And the function of this is purely to protect from hypothermia. У дитини 5% від ваги тіла складає цей бурий жир. І його функція полягає у тому, що він захищає дитину від гіпотермії.
It appears in babies from 26 weeks gestation to around 30 weeks gestation. Any baby born before that doesn't have that brown fat store. І з'являється цей бурий жир, починаючи з 26-го тижня вагітності до 30-го він формується, а якщо дитина народилася до 26-го тижня, тоді в нього немає запасів цього жиру. So after the cord is clamped, the baby has vasoconstriction and it begins to move the warm blood around the infant's body to the infant's core and to the brown adipose tissue. And this is when we get a non-shivering thermogenesis is initiated. І ми знаємо, що коли ми перерізаємо чи пережимаємо пуповину, то тоді кисень починає циркулювати і кров починає циркулювати в тілі дитини, і це призводить до термогенеза, так. So it's really important with the very low birth weight and the very preterm population, because of their underdeveloped skin, that we make sure that heat loss is reduced to a minimum. So everything you've told me you do, you should be doing all day, every day with your babies. І особливо, коли йдеться про дітей, які народжуються передчасно, це дійсно життєво важливо робити все, що ви нам розповідали зараз, що ви робите. Ви повинні це робити у кожному випадку з кожною дитиною. So this is typically where we'd see the brown fat on a baby from 26 weeks gestation upwards. Ось наші дітки з 26-го тижня, де у них формується цей бурий жир. We also have a risk factor because of the maturation of the neonatal skin. Ще один фактор ризику – це наскільки зріла шкіра у новонародженого дитини. We know that we have evaporative heat loss because the baby's wet. Ми знаємо, що дитина випарює тепло, тому що він вологий, коли народився. But when the baby's wet, they use more calories to try and keep warm. So if we look at this diagram here, if the baby is born at 0 days of age and at 26 weeks gestation, they lose lots of water through evaporation through their skin, and that's because they don't have the epidermis and they are lacking keratin in their skin. У нас тут на графіці ми показуємо, що відбувається з дитиною, коли вона народжується на 26-му тижні вагітності, і яким чином він втрачає через випарювання вологу та тепло. І тому що епідерміс ще не сформований і не вистачає кератину. So a baby who is born at 40 weeks gestation at 0 days of age has less risk of evaporative heat loss, less transepidermal water loss than a preterm baby. І порівняно до дитини, яка народилася передчасно, дитина, яка народилася у 40 тижнів, вона має набагато меншу втрату і рідини, випарювання води через шкіру і менше наслідків. So in 1979, it was noted by Rutter, who said that babies who were 34 to 41 weeks had high water loss. Babies who were between 30 and 33 weeks had a similar water loss, but then it fell to those of mature babies. But babies who were under 30 weeks gestation had a strikingly high water loss, and that's over 5 times the amount of a term baby. Ось у 79-му році Раттер і його колеги зробили таке дослідження, яке показало, що діти, які народилися на 34-41 тижні, вони мають велику втрату води у перші 4 години. А потім діти, які народилися від 30 до 33 тижня, вони мають також дуже високу втрату води. Але діти, які народилися менш ніж на 30-му тижні, вони мають втрату вологи чи води в 5 разів вище, ніж всі інші діти. So, reduction in water loss
increases the chance of the neonate's survival. Ну і скорочення втрати води підвищує шанси виживання для новонароджених. So we talked about the skin, and this is the skin of a 27-week gestation baby versus a term. So we can see that the epidermis here in the preterm is much thinner, and the dermis layer is much thicker. Whereas we look at the term, and the difference is quite strikingly different. There's much more keratin, so that's why the skin maturation of a neonatal patient is much more critical. Ось ми дивимося на цей малюнок, це шкіра дитини новонародженої, і ось 27 тижнів. Епідерміс тут тонший, ніж вся інша частина, ніж дерміс. А у народженої дитини вчасно, в неї ми бачимо, що епідерміс він стає товщим, і тут більше кератину. So if we think about that skin maturation and then think about humidity, it's really important that when the incubator has a double wall inside it, the warm air on the inside heats up. And what that does is it reduces heat loss from radiation from the incubator, from the infant being close to or nearby the side walls. Ми повинні, коли ми дивимося на інкубатор, дуже важливо, щоб там були дві стінки, і щоб дитина не знаходилася дуже близько до однієї з цих стінок. So a double-walled incubator is much more efficient than a single-walled incubator. Тому двойна стінка інкубатора набагато більш ефективна, ніж одна. And interestingly, that in an Italian study, they concluded that preterm infants should be cared for in very high relative humidity, around about 80 to 90% until the skin barrier is fully developed. Цікаве дослідження, яке було проведено італійцями в 2009 році. Висновок, який вони зробили з цього дослідження, що передчасно народжені діти мають дуже високу потребу в вологі. Тобто вологость повинна бути 80-90%, і вона повинна підтримуватися на цьому рівні до того, як шкіра дитини стане більш зрілою. The main issue with having high levels of humidity is that condensation and moisture can cause infections. Але є ще одна проблема, коли йдеться про високу вологість, тому що і випарювання, і вологість це може призводити до розповсюдження інфекції. There's another risk factor as well from cold stress, and that's jaundice. Є ще один фактор ризику, пов'язаний з холодним стресом, це жовтуха. And this was quite new to me. I wasn't aware of this until I did a lot more investigation. And cold stress displaces the bilirubin from the albumin binding sites. Тут для мене це була така новина, я про це дуже багато знала, і нещодавно я дізналася, що дійсно фактор такий ризику, як холодний стрес, він призводить до того, що білірубін, він виводиться від альбумін-зв'язуючих точок. So therefore, we're not saying it's always going to happen, but there is sometimes a higher serum bilirubin in babies who've had cold stress. І це не завжди трапляється, але ми повинні пам'ятати, що іноді це може трапитися, і у нас буває, що у сиворотці у дітей, які страждають від холодного стресу, білірубін буде вищим. As we talked about earlier with the depleted glucose stores, the cold stress has an effect on poor growth, which I'm sure you're all aware. Babies fail to gain weight when they've been cold. So what happens is this increases the length of stay in the hospital, so it makes it more costly for your hospital and your department if the babies have cold stress. Ми з вами вже казали про те, що рівень глюкози падає, тобто вона використовується, коли дитина замерзла, коли страждає від холодного стресу, і не напряму, але іншим чином це призводить до того, що треба більш довше лишатися у лікарні і, відповідно, більш платити за це
перебування в лікарні. Ну і потім вага також втрачається. Signs and symptoms of hypothermia. Що ми далі будемо робити? Ми будемо писати отут на нашій дошці паперовій, деякі симптоми будемо переліковувати, які пов'язані з гіпотермією. So, who's going to go first? Хто перший? Бледная Які кожа. симптоми гіпотермії? Бледная знаете. кожа. Cold skin, Синие губы. the baby is not very active. Двигательная активность. Частота серцевих Брадікардія, Трахеоноз. Значить, ми написали холодна кожа, так, і неактивна дитина, потім брадікардія, що ще? Сіанозис. Also indicators of saturation. Частота дыхания увеличивается. Підвищується чи понижується? Saturation, you mean, goes down. Рефлексы снижены. The frequency of breathing. А чого воно У мене вже браді. А не може бути збільшено, потім тоді. А потім пригнічення це стає. Що ще? Temperature of the body is low. And glucose. Hypoglycemia. Isn't that cold skin? Снижены рефлексы. Reflexes are like inactive, but reflexes are slow. Suppressed reflexes. Не їсть, вона пише, не годується. Брадікардія, тахікардія. Що ще? Давайте подивимося зараз на наш список, який ми вже зробили. So we had irritability, reflexes, yes, over there. Ось ви казали про роздратованість, рефлекси. То тут йде про роздратованість. We've got irritability, Ну, роздратованість, вона каже перше. grunting. Потім, коли дитина дихає, вона як хрюкає чи похрапує, так посапує. When the glucose drops, the babies start to grunt, and that's usually one of the signs when they stop feeding. The glucose drops, and they start grunting. When they're grunting, it's usually too late. That's when they have the problems. Проблеми виникають таким чином. Дитина перестає їсти, в неї падає глюкоза, і вона починає похрапувати. Але коли ми бачимо ці ознаки, тоді вже це пізно щось робити. But they can also become sleepy. Але вони також можуть спати весь час. And that's because the glucose is dropped Сонливими також стають вони, тому що глюкоза падає. as a result of failing to feed. Тому що вони не їдять,
of low temperature. А не їдять вони, тому що холодно. So it's one big cycle. So temperature isn't just about a cold baby. It impacts on everything else in the baby's care. Тобто це великий цикл. Виходить, що температура, вона не тільки сама по собі погана, коли вона дуже низька, але це впливає на стан дитини і на наш догляд за такою дитиною. Okay, so how do we think we can prevent cold stress? So this is what the World Health Organization say that we should all be doing. Ось яким чином ВОЗ рекомендує нам діяти для того, щоб запобігати холодному стресу. And I think you're all doing this. Ви всі це робите. Maybe one or two things you don't do. So room temperature, we're agreed between 25 and 28 degrees. Може, тут такі деякі з цих пунктів ви не виконуєте, але ми зараз обговоримо. Перше, це тепла кімната, тобто температура у кімнаті повинна бути не менш від 25 до 28 градусів. Immediate drying of the baby and discarding the first wet towel and then putting another dry towel or dry sheets and blankets around the baby. Треба дуже швидко висушити дитиною. Першу тканину, якою ви висушували дитину, треба викинути і взяти другу теплу тканину. Skin-to-skin contact. We know that has a huge benefit to babies. Контакт шкіра до шкіри. Також ми вже казали, як це добре для дитини. And it doesn't just have to be mum. If mum's poorly and goes to intensive care, dad can do skin-to-skin care, and evidence suggests that is equally as effective as mother. Не тільки мама, тому що мамі може бути дуже погано, вона може у реанімацію також потрапити після родів. Тоді папа може це зробити, і також дослідження показали, що це не менш ефективно, ніж коли дитинка йде до шкіри мами. Breastfeeding is vitally important, and particularly colostrum, because it helps with the antibacterial properties. So getting the initial colostrum is really also important in temperature management as well, because if we have a baby that's preterm with an immature immune system because of immature skin, then having additional colostrum is really important to those babies. Дуже важливий момент – це коли мама повинна давати молоко дитині, грудь, і не тільки молоко, але й молозиво. Воно є дуже-дуже важливим, воно має антибактеріальні властивості, і особливо, коли дитина народжується передчасно, в неї ще недоразвита шкіра, і нам дуже важливо, щоб дитина отримала молозиво. We should also postpone weighing and bathing the babies, because that actually, if the baby's just the right temperature and we then bathe them, we are more likely to make them go cold afterwards. So postponing weighing and postponing bathing is important as well. It doesn't have to be done straight away. Дуже важливий пункт пов'язаний з зважуванням та купанням дитини. Треба відкладати це якнаймога на довший час. Тому що якщо ми дитину покупаємо, більший ризик виникає, що потім після цього купання вона замерзне. Тому ми повинні пам'ятати про ці моменти. One other thing that we should really consider when we are bathing babies is swaddle bathing. Have you come across swaddle bathing before? А коли ми таки купаємо дитину, то треба в пелюшках її купати. Ви таке робите? Yes. And do you use sheets, blankets? А що ви для цього використовуєте? Якісь пелюшки чи... Yes, they use some tissues. What do they use? А які конкретно, що ви використовуєте, у чому ви дитину купаєте? In the sheets. Sheets, okay. Cotton sheets? З чого вони? З хлопку? Yes. When you put cotton sheets into warm water with a room temperature that's less than the water, it actually cools down much quicker. There are better materials available than cotton sheets, and one of those is a thermal fleece wrap. Ми повинні пам'ятати, що якщо це буде хлопкова пелюшка, то вона має температуру повітря в кімнаті.
і вона буде холоднішою, ніж вода, в якої ви будете купати дитину. І коли ви дитину будете поміщати у такій пелюшці у воду, то вона зробить цю воду набагато швидше холодною. Тому замість того, щоб використовувати хлопчатобумажні чи хлопкові пелюшки, треба використовувати такі флісові одіяльця. Ми ж використовуємо байкові We are having, як це перекласти? We have special kind of sheets like this. You see, they are warmer than just cotton. But you can't what you can't. Але в таких можна купати, да? No, it's not like with the feeling inside, but they have this, like velvet texture. So Because we have a requirement to use natural tissues, but it's like this kind of tissue they are using. I don't know how to say it in English. Cotton, but with some warm, like velvet on top. right. So fleece material is used, and particularly in your country, I'm guessing you've all got a fleece or a coat that's got fleece inside. Я так думаю, що у вас також використовується такий фліс. В вашій країні no. Not to the body of the baby. Okay. This has been tested against the baby's skin, and it's been tested against 9 other materials, and it's been found to be more effective at keeping the baby warm when in water for swaddle bathing. І ось був проведений аналіз, дослідження проведено, взяли 9 різних тканин, і серед них був такий фліс, і було доведено у цьому дослідженні, що такий фліс має найбільшу можливість зігріти дитину, коли ви будете купати її у такій тканині. So when you're swaddle bathing, when do you wash? What part of the body do you wash first? А коли ви купаєте дитину, яку першу частину тіла ви будете мити в початку? Голову потом. The head is the last. The head is the last. Yes. Fantastic. I'm so pleased. So the other thing that we need to do is actually goes against what we've just talked about, and we should actually discourage swaddling. So swaddling is okay for bathing because we are trying to stop the baby from going cold. But if we swaddle the baby when they are already cold, we will increase the level of hypothermia that they get. Це про пелюшки, в які не треба загортати дитину, якщо вона вже замерзла. Тобто, коли ми купаємо, це зрозуміло, що це допоможе дитині утримати тепло. А коли просто ми загортаємо у пелюшки, туго загортаємо, коли дитина змерзла, тоді, як це у нас, пілінать, да, за пільонами. Now they don't do it anymore at all. Good. Rooming in. Do you have mum and baby together in the postnatal ward? А коли дитина народилася, вона з мамою лишається вже після родів, вони у одній палаті знаходяться разом, так? Okay. So you have the baby at the side of the bed? Тобто вона поряд з мамою у там in the separate bed. In a separate bed, but next to mum's bed. Ну, але поруч, не так? Yeah. Okay. On his Skin to mother. skin. In the delivery room, baby stays for 2 hours Good. in the delivery room. Good. Then they are transported as well skin to skin. Good. And then, а потім у ліжечко поряд, да? Ага. And then in the bed next to his mother. Okay. So the World Health Organization suggests just that. So warm skin to skin for transport. If you can't do that, then a transport incubator should be used. So it has to be a heat source to move the baby. Знов таки це про транспортування, коли мама може тримати дитину шкіра до шкіри, вона так і їде собі у палату разом з мамою. А коли це неможливо, тоді треба використовувати інкубатор, який буде підігріти. Тобто завжди повинно бути джерело тепла. Also, if we're resuscitating, if we're having a resuscitation bed platform, we should make sure that the towels are warm and dry. But you do that now because you're warming the hats, the bedding, the
boots. А коли йдеться про реанімацію, також ми повинні пам'ятати, що все, що на цьому столі, чи платформі, чи де ви робите цю реанімацію, воно повинно також бути сухим та підігрітим, тому що ви вже казали, що ви підігріваєте шапочки і носочки. Yes. This table where they do resuscitation, це для реанімації, так? The table has double heating from the top, on the top and on beneath. And also, the World Health Organization recommends that we should have training and awareness, not just for staff, but also for parents, because when parents take their baby home, they need to be aware of the dangers of hypothermia. And everybody wants to undress their baby and look at them and see their feet, their fingers, but it's important that you as nurses remind them of the importance of keeping the baby appropriately dressed. Також дуже важливо, коли дитину забирають додому, навчати батьків, яким чином треба поводитися з дитиною з точки зору гіпотермії. Тому що от батьки приносять дитину додому, його роздягають, роздивляються там на пальчики, там ножки. Але дуже важливо, щоб вони були навчені і розуміли, які ризики пов'язані з такою поведінкою. Okay, so now we're going to talk about temperature measurements. So, first question I'm going to ask you is, how do you measure the temperature in your neonatal unit or delivery room when you take a temperature? Зараз ми поговоримо про вимірювання температури. Перше запитання: яким чином ви вимірюєте температуру у вашому реанімаційному підрозділі чи у палаті? У родовому залі також. Столам, кюветам, есть термометр. Электронный термометр, а потом у нас нужна реанимационных систем. Це дитинці температура. You mean they have to measure the temperature to the baby or the room temperature there? Так, дитинки, так. Тобто, народилася дитина, ви маєте електронний термометр. So the baby is born, they have this electronic thermometer. Where is it placed? А куди ви його кладете? Under the arm. There are non-contact thermometers as well. Temporal thermometers. На лобі. But normally it's electronic and it's under the arm. Okay. So, how do you think we should be measuring the neonatal temperature for the optimum outcome? Neonatal babies. Яким чином, ви гадаєте, ми повинні заміряти температуру новонародженого так, щоб отримати оптимальний результат? When he's skin to skin. Яким чином чи де? You mean in what, where to put the thermometer or? So if we have a preterm baby, Народився, how should we be measuring the temperature? Народилася дитинка передчасно. Яким чином треба поміряти її температуру? Electronic thermometer under the arm. Continuously? І довго тримати його. So we put the thermometer under the arm and we wait until it gives a beep. And then we can keep 2 more minutes, because sometimes they're not ready. А потім ви не маєте. Okay. So the optimum way that we should be measuring temperature is to measure the central or core temperature. It's a standard practice, and sometimes we do it at intervals rather than continuous monitoring. So that's like what you're saying. You're measuring in the axilla for the core temperature, but not continuously. Тобто, коли йдеться про заміряння температури, важливо її заміряти не довгий час тримати термометр, а через якісь інтервали знову її перемірювати. І тут є ж різна температура, да, є центральна температура, є внутрішня температура. Ось ми під мишку кладемо термометр, заміряємо і потім через якийсь період часу знов перемірюємо. So if we do it every 4 hours or every 2 hours, we are reducing the ability to detect earlier changes of cold stress. So we could be
putting our baby in at a risk of large metabolic cost. So continuous monitoring is more effective than every 2 hours or every 1 hour. Постійний моніторинг, він є більш ефективним, ніж заміряння температури кожні 2 години чи кожні 4 години. We attach the meter, the sensor, and we have servo control of the temperature, and we monitor it constantly. So by measuring the servo-controlled, your incubator is adjusting to the baby's demands. So the incubator temperature changes depending on what the baby does. Is that what you're telling me? Ви маєте на увазі, що ваш інкубатор, він підстроюється під потребу дитини і змінює свої температури і все інше відповідно до її потреби. И у нас столы, которые вот инкубаторы, они закрыты, а открыты до реанимационной системы, они накрываются чехлами. So when we have like incubator, it is a closed system, so there are meters and everything they're showing temperature. But if you have a resuscitation table, then it has a special cloth on top of it. So the baby is under the cloth that is adjusted to this resuscitation platform. And they also control the temperature. Okay. So does anybody monitor the central or core temperature and the peripheral at the same time? А скажіть, будь ласка, центральну та периферійну температуру ви міряєте одночасно? No. What do you mean central and peripheral? So central as in the core. Центральна – це температура тіла. А периферійна – це у кінцівки, ноги. He won't give it to you to measure temperature of his feet. Можна. Maybe you mean rectal temperature? Ні, периферійна – це кінцівки. No, just by hand. So what we do, we don't have such, what can we use to measure this peripheral temperature? we have a special probe similar to this. And the incubator should be able to measure peripheral temperature, i.e. the peripheries, the hands, the feet, and also the core temperature. Ось такий датчик використовується у інкубаторі для того, щоб вимірювати як температуру центральну, тобто температуру тіла, так і температуру кінцівок. Бо вона буває різна. Но у нас кінцівки, у нас діти лежать в шапці і в носках. So the secondary probe can be attached to the foot. Датчик можна прикріпити до ноги. This is not the right probe, by the way. Yes, so here, but not on the feet, you don't do the feet. So, if we can measure temperature by, when I say central, I mean the core, so in the axilla. Коли вона каже центральна температура, це температура тіла під мишкою. When I say peripheral, I mean the extremities. А периферійна, я вже сказала, що це кінцівки. Yeah, everybody understands? Так, всім зрозуміло, да? Різницю. So if we can measure central and peripheral temperature, we can actually detect whether a baby is being exposed to heat stress because of high environmental temperatures. Буває навпаки, температура оточуючого середовища буває дуже високою. Якщо ми будемо виміряти і центральну, і периферійну температуру, то ми можемо вчасно побачити, що дитина страждає від перегріву. Тобто стрес від жари. So if we can measure the central and peripheral temperature together, the temperature rise, we see a difference, the difference decreases because peripheral temperature actually responds in heat stress before the central temperature.
And when we have, just let me finish. And then when we have heat stress, we often get an increase in heart rate. Коли йдеться про різницю між центральною та периферійною температурою, просто коли дитина починає страждати від перегріву, то периферійна температура реагує швидше, ніж центральна. І тоді ми можемо діяти швидше для того, щоб якісь заходи прийняти з цього приводу. But when the baby is getting cold? No. So if we measure both temperatures at the same time, we can detect changes much more rapidly. Взагалі, якщо ми будемо вимірювати одночасно обидві ці температури, ми можемо виявити зміни набагато швидше, швидше. So here's an example of measuring both peripheral and central or core temperature with heat stress. So pass it around the room so you Ось can see. подивіться, це приклад, яким чином змінюється температура і тіла, і периферійна температура, якщо ми вимірюємо ці два показники одночасно. Measuring both temperatures as well can also indicate whether a baby has a fever, which is secondary to infection. If we have a pyrexial baby, the central peripheral difference gap is much wider. So Якщо ми будемо вимірювати одночасно температуру знов-таки і центральну і периферійну, ми також можемо визначити швидше з'яву інфекції, тому що різниця буде набагато більша. І коли в нас дитина страждає від якихось стресів, пов'язаних з підвищенням температури тіла, то ми це можемо зараз побачити. So if we're monitoring both, we can actually help to detect infection much quicker. Ну, таки повторюємося, що це допомагає нам, якщо одночасно ми будемо вимірювати обидві температури, це допомагає нам набагато швидше визначити появу інфекції. There's also the measuring by servo control, and I think, are you all doing servo, or is it just the odd? Are you all from different hospitals? Ви всі з різних лікарень, з різних вільних домів, так? So how many are doing servo А хто з вас control? робить сервоконтроль? У кого є сервоконтроль? У всіх. Everyone. Everybody, okay. So if we're measuring central and peripheral temperature at the same time, it gives us a more detailed view of the infant's well-being, and it can offer us early detection. Якщо ми робимо замірювання температури як центральної, так і периферійної, це нам допомагає швидше визначити стан дитини, спостерігати за зміною стану дитини і знов-таки розуміти, що дитина отримала інфекцію. Ну, дело в том, что действительно, у нас, согласно нашим приказам протокола, доктора не опираются, в основном не опираются на изменение температуры тела, чтобы выявить инфекцию. Есть другие показатели, на которые они не опираются, да, методы обследования, чтобы поставить диагноз динамики лечения. Для раннего выявления. Да. Yes, they are saying that according to our protocols and the orders of the Ministry of Health, there are other indicators that doctors are using, because they are nurses, doctors are using other indicators to determine the infection. But this is another way that nurses can have an extra tool to identify things much quicker. And temperature monitoring is non-invasive. І це такий інструмент, який надає можливість медсестрам також набагато швидше визначити стан дитини, і заміряння температури таким чином, воно не інвазивне. Але, на жаль, скажіть, чомусь немає просто датчиків цих We don't have немає. that. Датчики навіть просто не всі датчики немає. It's a problem with thermometers at all. And unfortunately, they don't have too many sensors like you've been showing. Sometimes they have only one thermometer. Because you need to do it, you are talking about doing both temperatures, and they have only one sensor. They don't do it. But sensors don't have to be reusable. Don't have to be disposable. You can have reusable, so you can wipe them clean, and they are long-lasting and effective. So
Ці сенсори чи термометри, чи як ви їх там називаєте, да, вони не повинні бути одноразовими. Їх можна використовувати декілька. Ви їх дезінфікуєте і знову використовуєте. You're right. Good, because it's good for the environment. Okay, so influential factors for thermoregulation. Фактори впливу при терморегуляції. What should we also be considering in clinical practice for effective management? And what do you think the effects of cold stress in the newborn in the hospitals that you work with? What I want you to think about is your delivery rooms and your NICU. Neonatal intensive care. Тут два запитання, які б вона б хотіла, щоб ви обміркували і потім з нами поділилися своїми думками. Що ми також повинні брати до уваги у клінічній практиці для ефективного введення гіпотермії? І друге, що ви гадаєте впливає на холодний стрес у новонароджених у лікарні, де ви працюєте? І тут ми повинні у цій лікарні думати про два місця. Це місце, де жінка народжує, тобто родильний зал, і також вже підрозділ інтенсивної терапії для новонароджених. Can you specify these questions in the more simple manner? Let's take one question and you explain what you mean, okay? Let's think about what you can also think about in your hospital in the delivery room. У вашій лікарні чи у вашому роддомі, у кімнаті, у залі, де жінка народжує дитину. Що ви можете... And then... Think about the 4 ways of heat loss. Може, 4 місця, де ви втрачаєте тепло. Windows. Ну от, наприклад, Хмельницький міський перинатальний центр, не в кожному родзалі є обладнане отаке місце, де можна надати таку допомогу дитині, наприклад. Оце то саме, ну променеве тепло є, але ті столи, які є в них в наявності в родзалах, вони не настільки нові, без сервоконтролю. Фішеровські столи такі якісні, вони тільки є в нас. Не може пологовий будинок забезпечити. It depends upon the hospital, because there are hospitals that cannot have all this, you know, promoted equipment that like central, because she works in the central Khmelnytsky hospital, and there they have the server control and all necessary measurement systems and heating tables, but in the rural hospitals they don't have that, and they have obsolete equipment there. So in the rural hospitals it's more important to think about these things, and some of these things you can change yourself. Справа в тому, що якщо йдеться не про якусь центральну лікарню, де є дуже добре обладнання, наприклад, десь у сільській місцевості, так, тоді це ще важливіше стає, і ми можемо подумати про шляхи, які ми можемо використовувати для того, щоб все ж таки контролювати тепло. До цього і веде. Some of the things you can control. The building, the room is the room. You cannot change the room. Коли йдеться про будівлю, то ми її змінити не можемо. Палату ми також не можемо змінити, вона є палатою. But can you change the layout of the room? Але як у вас все розставлено у цій кімнаті, ви можете змінити. Can you move the cot away from any air vents, any windows, any doors? These are very simple things that just by relocating the mother's bed, the delivery bed, I understand that they have to be near the gas supply and everything else, but simple things that you can do can stop heat loss.
Справа в тому, що дуже прості речі можна використовувати для того, щоб зупинити втрату тепла. Зрозуміло, що якщо це палата і там є якісь гази підведені до ліжка мами чи дитини і якісь інші обладнання, яке підключено, ви його звинути не можете. Але інші речі, такі як, наприклад, кровать мами, якщо це можливо її пересунути в якийсь інший кут, де немає вікна чи не дує, це все можна зробити. There's something else that you can do that we haven't talked about, and that is if you have people coming in and out of the delivery room frequently, that disturbs airflow and it creates cold from convection. А пам'ятаєте, ми ще про конвекцію розмовляли? Minimizing the amount of people that come into the delivery room when that baby is about to be born. Виходить так, що якщо у родильній залі дуже часто люди туди-сюди ходять, відкривають цю двері та заходять, виходять. І це також створює цю конвекцію. Пам'ятаєте, про яку ми казали, коли це холодне повітря, воно крутиться. І коли ви очікуєте, що зараз народиться дитина, то треба обмежити пересування по родильному залу. That's the way they are doing. So, practicing delayed cord clamping versus early cord clamping, particularly in the preterm babies, and we should be doing at least 1 minute for the preterms. 1 minute wait. Також, пам'ятаєте, ми казали про пережимання пуповини. Також для дітей, які народжуються передчасно, це більш важливо, ніж для дітей, які народжуються вчасно. І ми повинні чекати 1 хвилину, по меншій мірі 1 хвилину, до того, як ми це зробимо. It's not us who decided at all. This is the doctor who decides when to cut and when to clamp the... Не, наши не дают, да. No, they don't even do us to do it. We don't do this. Okay. Папа. You can influence the doctors, Але ви ж right? можете впливати на ваших лікарів? There are protocols that we have to stick to. You're all real young, dynamic nurses Ви такі that are всі research driven. молоді, динамічні, вам так цікаво, нові якісь дослідження. You see, they can influence, but not on everyone. But you have to try. Але ви повинні намагатися. Yes, doctors, they do all the things that you are saying. Вони допомагають акушерам-гінекологам, як треба. And we are helping obstetricians and gynecologists, and we are friends with them, working together. So let's think about the neonatal unit now. From А a- зараз неонатальний підрозділ чи палата. So when you come to replace equipment, if you replace incubators or warmers, you need to be thinking about things like the design of the incubator, not just it looks really pretty. Потім про інкубатори. Ми повинні пам'ятати, якщо в нас у палаті стоїть інкубатор, і ми його будемо чи вивозити, чи завозити, чи якісь з ним маніпуляції робити, ми повинні, і коли ми його будемо купувати, ми повинні пам'ятати, що він не тільки повинен виглядати красиво, але й він повинен бути правильно, дизайн повинен бути правильним. So thinking about incubator design, if you come to replace your incubators, you should be thinking about a double wall. І якщо ви будете замінювати ваші інкубатори, вони вже старі, вже час не став їх поміняти на щось нове, треба пам'ятати, що треба мати 2 стіни. Because that will reduce cold stress. Це скорочує стрес холодний. You should also think, does it have an air curtain? І ще повинна бути ця завіса воздуху. What an air curtain does, but not all air curtains work the same. Тому що ці завіси, вони працюють по-різному, вони різні бувають. An air curtain, as soon as you open the port, should be able to maintain the incubator temperature. Тому що коли ви відкриваєте цей отвір, ця завіса повинна утримувати тепло чи температуру у інкубаторі. Вона не повинна змінюватися. Without increasing fan speed, because what increasing fan speed does is increases noise level. And І that's якщо там bad for працює neurodevelopment. вентилятор, то це не повинно призводити до того, що цей вентилятор почне працювати швидше, тому що коли він працює швидше, тоді більше шуму у інкубаторі.
Also with the air curtain, you need to make sure that the airflow, you can't see it, but you need to be making sure that the incubators that you choose have a good airflow. So the incubator, when the air curtain comes up, should come up and inside the canopy and around. It should not come out of the door. Також дуже важливо, коли ви будете купувати новий інкубатор, пам'ятати про те, що усередині цього інкубатору йде потік повітря. І цей потік, він повинен йти вверх, потім йти під дитиною і потім повертатися. І він не повинен уходити, коли ви відкриваєте якийсь отвір. It's also important to think about performance of the incubator and the recovery time, because if you are working for 10 minutes in the incubator and you may lose some heat, you want to make sure that as soon as you close those doors, the incubator recovers quickly. If it takes a long time, it's not good for the baby. Дуже важливо, щоб час встановлення першої температури, першого встановленого оточення для дитини у середині інкубатора був швидким, був коротким, тому що якщо ви будете 10 хвилин працювати з дитиною через ці отвіри в інкубаторі, то якась частина тепла вийде, і потім, коли ви закриваєте всі ці отвіри, то температура і всі інші показники повинні дуже швидко піднятися до тих, які були встановлені в началі. Also, it's important for the incubator to be responsive with the time that it takes to change the temperature, because if a baby has heat stress, you want to be able to bring the temperature down to a comfortable level to control that baby's temperature more effectively. If an incubator takes a long time to cool down, which some do, then that baby stays too warm for too long and it increases the baby's problems. Знов-таки навпаки, якщо температура в інкубаторі занадто висока, то ваш новий інкубатор повинен мати змогу дуже швидко понижувати цю температуру, тому що якщо дитина буде лишатися в інкубаторі при дуже високій температурі, знов-таки це підвищить різні проблеми, які можуть виникнути у дитини. Incubator rise time is also important, because if you have a pending admission and you need to take an incubator to get it prepared and ready, you don't want an incubator that takes 30 to 40 minutes to get to the set temperature. It needs to be quick, because you don't know how quickly you may need to take that admission. І також бувають випадки, коли нам дуже срочно потрібно підготувати інкубатор, і цей час підготовки повинен бути дуже швидким, тому що іноді ви не знаєте, коли він вам може знадобитися, і відбуваються якісь неочікувані ситуації, коли вам дуже швидко треба туди покласти дитину, тобто температура повинна піднятися до необхідної дуже швидко. Also, it's important to think about humidity, because a lot of incubators, when we put high humidity levels, and when we talked about humidity earlier, with that very preterm baby we need at least 80%. Some incubators will go 60, 65%, and we start to see condensation. That's a result of two things: ineffective humidity and a single wall. У нас бувають випадки, ми вже казали, що якщо дитина народилася завчасно, тобто передчасно вона народилася, і вологість повинна бути в інкубаторі 80%. А часто буває, що в інкубаторі вологість десь 60-65%. І вже при такій вологості конденсат збирається на стінах. І він збирається з двох причин. Перше, це якщо у вас тільки одна стінка, one wall, and what is the second reason? One wall is one reason of condensate formation, and what is the second reason you said? Humidity has to be effective at Ну, high levels. взагалі вона повинна швидко набиратися, ця вологість, вона повинна бути ефективною, і якщо це 80%, то збиратися вона у конденсат не повинна. Also, patient positioning affects temperature. Even babies. In babies. So if we are using nests and boundaries, these have an insulating property. They have beads inside that keep the baby warm. We have to consider that as well. And there is a paper at the back, if you want to read it, that talks about temperature measurements with using
positioning aids and without positioning aids. It's quite an interesting article. Вона привезла до вас вам цікаву статтю, вона там десь ззаду, якщо хтось зацікавиться, можете чи сфотографувати, чи почитати, що зможете. Про ці заходи, коли дитинку кладуть у якусь обмежувальну таку люлечку, чи не знаю, да, як гніздечко, так таке. І ми повинні пам'ятати, що ці гніздечка, вони також мають цей ефект утримання тепла для дитини. Тому коли ми розраховуємо наші показники тепла, ми повинні брати до уваги ці впливи також. Minimal handling as well. If we handle the babies far too much, if we're in and out of the incubator all of the time, we're going to affect the potential heat and cold stress as well. There was an observational study in the UK, and it looked more about developmental care as opposed to thermoregulation. But can you estimate how many times in a day you enter an incubator to do something for that baby? Також є важлива річ про інкубатор, це треба пам'ятати. Якщо ви занадто багато разів користуєтеся цим інкубатором, весь час його відкриваєте, щось там робите з дитиною, то у Великобританії було проведено таке дослідження. Вони дивилися, скільки разів на день лікарі і медсестри користуються інкубатором, скільки разів вони його відкривають і щось там роблять. Ось ви також повинні подумати, скільки у вас разів на день. Depends upon the condition of the baby. Because there are babies that are not feeded, and other babies are feeded 3 times a day. Take an average guess of how many times per day. Просто у середньому догадайтеся, скільки разів на день у Великобританії використовують цей інкубатор, скільки туди лазять. 8 times a day. In the observational study in the UK for a baby who wasn't particularly sick, it was 400 times A day. A day. Дитинка, це було таке спостереження, скоріше, ніж дослідження, і вони рахували, скільки разів на день туди щось роблять з інкубатором. 400 разів на день. Дитина не була хворою, занадто хворою. So, if we handle that many times, or even half of that, that's an influence to affecting temperature for the baby. І зрозуміло, що якщо ми стільки разів, чи навіть половину цього, що вони нарахували, будемо користуватися інкубатором, то зрозуміло, що це буде впливати на рівень температури усередині. And I think it's quite common sense. We need dry bedding, dry nappies, dry materials inside the incubator, because if we have a baby in a wet nappy in a cot, for example, and it lies there for a while, that's cold. That will get, even though the body temperature, but that will cool the baby down. Ну, ви знаєте, що вони повинні бути, всі ці памперси і будь-що, вони повинні бути сухими, тому що якщо вони вологі, то з часом вони стають холодними і також будуть забирати тепло від дитини. A baby in a wet nappy, that's what happens with cool air. Can cool the baby down, so we have to think about these things. Тобто дитина у вологих памперсах, і ще якийсь поток повітря холодного надходить, і це зробить цей памперс ще холоднішим. So, we are coming to the end. I'm sure you all want to go home. Ми вже, мабуть, трошки втомилися, вже підходимо до кінця. So the evidence for making sure that we keep babies warm is mortality rate increases with falling admission temperature. 1978. Ось висновки, які б я хотіла зробити. Перше, це і докази, які доказують, доводять, що дуже важливо підтримувати необхідну температуру тіла і оточення для новонародженої дитинки. Перше, це те, що ще в 78-му році було визнано, що смертність понижується новонароджених дітей, якщо температура тримається на необхідному рівні. But still in 2000, 40% of infants
had an admission temperature below 35 degrees in the Epicure study. Temperature is still a problem. Але у 2000 році, незважаючи на дуже-дуже такі ранні якісь настанови, було доведено це в дослідженні Епікюр 2000 рік, і воно показало, що 40% дітей від 21 до 25 тижня, коли вони народжуються на такому строці, мають температури нижче, ніж 35 градусів. So 6 years later, that's repeated Epicure study, because they realised that they had a high level of percentage of babies with a temperature below 35 degrees, they put quality measures in place and they managed to get it to 14%. І потім вони зрозуміли, що це дуже високий відсоток і треба щось робити. Вони провели контроль якості, тобто вжили всі необхідні заходи і провели таке повторне дослідження, також це дослідження Епікюр, і побачили, що кількість таких проблем набагато знижилася, тобто тільки 14%, так, порівняно до попереднього, до 40%. So there's also lots of evidence suggesting that we should have, lots of humidity, particularly up to about 80%. And Great Ormond Street Hospital in the UK, I don't know if any of you know Great Ormond Street, a huge children's hospital. У нас в Великобританії є дуже великий педіатричний шпиталь чи лікарня. Вона називається Ормонд Стріт дитяча лікарня. В Великобританії, у Лондоні вона знаходиться. І ось вони також там вивчали ці питання. This is their policy to make sure babies have humidity. Interestingly, one of the things they do say is if you discontinue humidification, and you should make sure you empty the water chamber, because obviously water left set in an incubator is a microclimate for breeding bacteria. Вони також прийняли всі необхідні заходи для того, щоб контролювати вологість, тому що вологість також є дуже важливою для дитини новонародженої. Але тут було ще прийнятий такий заход, коли після того, як ви закінчили нагнітати вологість в інкубаторі, треба вилити воду, тому що ця вода, якщо вона там лишається у цій ємкості, вона створює середу для бактерій. What water are you using? Дистильоване. You mean that water should be taken away? So you have to change the water, right? If you stop humidity, you should empty the chamber. You shouldn't leave the chamber full. Якщо ви зупинили нагнітати вологість чи використовувати вологість, так? So you mean that when the humidity reaches certain level in the incubator, you have to take out the water and pour it out? When you stop giving humidity to the baby. Коли ви взагалі вирішили вже більш не створювати цю вологість необхідну. And then they don't stay in the incubator anymore. So if they don't stay in the incubator, they stop humidity and then they put them in a cot. Ви маєте на увазі, якщо вже не треба створювати цю вологість. You see, it depends upon the age of the baby, because if baby stays in the incubator for 1.5 months, it does not require 80% of humidity, only 60%. So at the point when you stop humidity, even if the baby stays in the incubator, you should be changing the water tank and emptying it and cleaning it out. You should not leave any water in there whatsoever. Якщо вам лікар сказав, що треба зупинити, підтримувати цю вологість, незважаючи на те, коли,
Якщо більше вам не треба підтримувати вологість, вам треба вилити цю воду, висушити. No, it's not enough. Water. It will not work without water, because humidity will go down. And then she will fill again with water. Even having the baby in the incubator afterwards. Навіть якщо дитина лишається у інкубаторі, ну так вона каже, якщо дитина лишається у інкубаторі і ви вирішили, що більше не треба створювати оцю вологість, they take away, if humidity is not needed, the baby is taken away to the resuscitation system with the open air resuscitation system, and the whole incubator is cleaned and washed. It's not that procedure. Also in the UK, any baby that's less than 33 weeks gestation is delivered into a plastic bag without drying. Head is covered, and they're placed under a radiant warmer. І також, якщо дитина народилася менш ніж на 36-му тижні строку вагітності, тоді дитинка повинна не витиратися, вона повинна бути поміщена у пластиковий пакет, і шапочка повинна бути одягнена, і дитина повинна бути зігріта. And if the baby's transferred to the NICU or from the labour suite and it's a long distance, you should be using a transport incubator. І також, якщо дитину треба везти десь далеко з місця, де вона народилася, у місце, де інтенсивна якась буде терапія надаватися цій дитині, треба використовувати транспортний інкубатор. The National Health Service in 2017 looked at hyperglycemia admissions into UK neonatal units, and what they found was that babies who had a low blood sugar were often hypothermic also on admission. And what they said was infants admitted with hyperglycemia in the UK amounts for 76,000 care days of special care category. So that's accounts for about 80% of care levels, at all care levels, so that's levels 1, 2 and 3. But that imposes a financial burden on the UK health service of over £25 million in a 3-year period. Наслідки переохолодження дитини, гіпотермії і особливо гіпоглікемії призводять до того, було пораховано, що діти лишаються у лікарні набагато довше, як вже казалося, і це у фінансовому підрахунку було 25 мільйонів, на 25 мільйонів фунтів більш коштовно, ніж якщо б цього не було. It's a lot of money. Багато грошей. A lot of nurses' money. І це гроші, які треба платити медсестрам. So what I want to just finish with now is infection control and thermoregulation. Ну і остання частина нашої презентації, вона присвячена контролю інфекції та терморегуляції. So how the two go together. І як це все пов'язано одне з одним? So we know that babies are susceptible to infection because of what? І ми знаємо, що дітки новонароджені, вони страждають від різних інфекцій. І чому це відбувається? Запитання до вас. Чому вони отримують інфекції? Які причини? If mother is infected, The simplest thing. it always starts from mother, they say. Hypothermia in general stimulates development of intrauterine infections with a baby, with the fetus. But premature babies are susceptible to infection because of their own immature immune system. Проблема в тому, що недоношені діти, вони дуже підтверджені інфекціям, тому що в них ще не сформувалася імунна система. So we know that cleaning is vitally important in an NICU. Incubators should have an easy to clean sanitary structure.
They shouldn't have lots of areas that need cleaning. Should be easy to wipe. І дуже важливо, щоб все вчасно милося, дезінфікувалося. І коли йдеться про інкубатор, то також там не повинно бути забагато якихось закуточків, куди важко досягнути, коли ви робите чистку чи мийку. Можно вопрос? There is a question. Как часто вы меняете курицу? How often do you change incubator? Usually once a week if the baby is Раз well на enough. тиждень. If the baby is quite sick, then they might. use a Якщо в little bit нього longer. справи непогані, а якщо він не дуже, якщо справи не дуже добрі, then longer. If the baby's really sick and can't be moved, and if not, they wipe out with something that has no smell because of the neurodevelopment of the baby. So like maybe soap and water. So they'll. А якщо дитину неможливо забрати з інкубатору, тому що вона дуже хвора, то ми миємо його з дитиною, але таким розчином, який не має запаху. І зараз вона покаже, вона каже, як мило з водою. Just clean inside. Ось так until they can витирається. swap the incubator. Яким чином він промивається, цей інкубатор? These are some of the infections that we're not going to go through them all, but you Ось know them. інфекції, ви, мабуть, їх всі знаєте, ми не будемо по ним по всім проходитися. They're in the neonatal unit, we have to avoid them. Але у нашому неонатальному підрозділі ми повинні робити так, щоб їх не було. There is a question. Я хотела спросить, вот мы зададим вот сейчас вопросы о книге, которая развивает реализацию инфекций и о чистоте инкубатора. Но преждевременно рожденных детей, да, вот мы ложим в обычный пакет. Не стерильный, извините, побочный остаток у нас свежий. То есть как вот это вот тут немножко непонятно. So it's clear about hypothermia, how it influences infections, and how we have to clean it. It's right, but the issue is that when the preterm baby is placed into the plastic bag, these bags are not sterile, and there is the freshly cut belly cord, and there are other like things, so it is not sterile. So what do you do about it in your case? We don't need a sterile environment. А нам не треба мати стерильну середу. If a baby is But it is not disinfected or anything. No. These plastic bags are not hygienical. no, but they're clinically clean, Але вони клінічно чисті. and that's Are there any studies that prove that? Are there any there, evidences? there are now wraps, plastic wraps that And of course the incubator is not sterile and the sheets are not, the bed sheets are not sterile. so we have to make sure that we can reduce the risk of infection as much as possible. Ну, у нас єдине наше завдання у такої ситуації – це скоротити ризик інфекцій, виникнення інфекцій якомога більше. Тобто ми робимо все, що можливо в наших силах для того, щоб інфекції не було, а інше вже така справа. Who is cleaning and disinfecting the incubator? Is it a nurse or is it a specially trained person who is? Especially trained Так, person. спеціально обучений. And is she a medical expert, the one who cleans the incubator? She is trained as a nursery nurse or she's not a qualified nurse. Може, вона не кваліфіцирована медсестра, але як In санітарка. the UK, sometimes the qualified nurses will clean if they're busy and they don't have the staff. І кваліфіцировані Everybody також has to- помиють, якщо ніхто більше нікого немає, хто може це зробити. Everybody has to be able to do it. Тобто всі, хто працює у цьому відділенні, повинен бути в змозі це робити. But typically we have specialist nurses who do the cleaning and they clean all of the machinery, all of the equipment. Але зазвичай в нас є такі медсестри, які тільки займаються чисткою, миттям і всім таким іншим обробкою не тільки інкубаторів, а всього обладнання. So
if you just think about your hospital, there's so much in the environment that's not just an incubator that's, has potential for bacterial growth. It's the radiant warmer, it's the door. Are you allowed mobile phones in your units? Потім ми повинні пам'ятати, що не тільки інкубатор може бути причиною інфекції. Інші речі у кімнаті, чи у палаті, чи у відділенні, де знаходиться дитина, це можуть бути і двері, але запитання до вас, чи дозволяєте ви заносити мобілки у палату? It is prohibited. It's reported that there's more bacteria on a mobile phone Але than є there is in a neonatal unit. Believe it or not. свідоцтва того, що бактерій на мобілках не було знайдено. No bacteria. And we all have one. But We we all have- put one in our pockets. The doctors do. They are one of the. You have your phone in your hand, and things that you may have touched then transfers to your phone, and that then potentially goes into the neonatal unit. So we can never get away from it, but we have to think like we can try and do our best and look at equipment so that it's easier to clean, making it harder for bacteria to grow and stick to the surfaces. Ну, зрозуміло, що ми з мобілками не розстаємося. Ось ви, наприклад, зараз тримаєте у руках вашу мобілку чи смартфон, і тому ми просто без них не можемо подзвонити, може треба комусь негайно. Але все ж таки ми повинні розуміти, що бактерії з цього телефону, якщо ви покладете десь біля кувезу чи десь ще на столі, вони можуть розповсюджуватися. Тому ми просто повинні робити все, що ми в змозі, для того, щоб скоротити можливість розповсюдження інфекції. У нас в блоках взагалі заборонено відбувати телефони, там де діти лежать. На телефони лежать на нашому посту. І ми робимо під камерами, тобто у нас дуже... You see, we have cameras. It's very strict, and we have the like passing place where people are passing through the guard. So there, people leave all their mobile phones. It's very strict, and in the areas where they have babies, newborn babies, nobody is allowed to take out phones. Okay. Добре. One of the additions Atom have put into their incubators, and we're one of the first to do this is the area that's touched quite a lot. А ось ця зона також до неї дуже часто торкаються. This has silver ion technology in it to stop bacteria І sticking ми to it. розробили срібно-іонну технологію, яка бореться з бактеріями на цій частині інкубатора. So we have that in all of our incubators and warmers now because it's just one area that we can try and reduce. We can't remove, but we can try and reduce. І ось ми розробили цей підход до всіх наших інкубаторів та зігрівальних кувезів. І це зона, яка дозволяє нам, якщо ми робимо її таким чином, з сріблом, вона дозволяє нам все ж таки скоротити можливість інфікування дитини. Okay. So any incubator is a potential. It's a microclimate, so it's humidity, it's warm air. It's a potential for any bacteria or fungal growth. So effectiveness of airflow is vital. Air filters need to be easy to access and should be easy to clean. And also the incubator design needs to reduce the risk of pathogen multiplication. Та будь-який інкубатор, він має якусь вологість, і там створюється мікроклімат для бактерій, тому будь-який інкубатор повинен мати ефективний потік повітря, він повинен мати добрі фільтри, які повинні підтримуватися у чистоті, і всі санітарні інструкції також треба виконувати. So how many of you use a big incubator, a GE Omnibed or a Draeger? А ви знаєте, такі є дуже великі інкубатори, Omnibed, наприклад, ну там декілька моделей, які є дуже великими. Хто з вас користується такими великими інкубаторами? Тільки такі як цей? Only the size of yours. Okay. The big beds. They have bigger one. The big beds. If your baby is far away, what are you doing? Якщо дитина так ось далеко, у великому інкубаторі чи на якомусь ліжку, що ви тоді робите, щоб її підсунути? This is your workspace. Оце ваше робоче пространство. For infection control
control, we should be bare below the elbow. So if I have to put more of my arm into the big incubator, I'm increasing the baby's risk. Тут така річ, є вимога, дівчата, така вимога, що до локтя рука повинна бути голою, коли ви працюєте в інкубаторі. А якщо цей інкубатор дуже такий широкий, тоді вам треба засовувати руки більш, ніж до локтя. Тому запитання, ви кажете, що у вас у всіх коротенькі рукава. Everyone has the garments with the short sleeves. And for example, they have the division of the surgical profile, so they have special garments for surgical needs. So we don't do that in the UK. А в нас такого немає в Великобританії. We don't put gowns and things on. We are reliant on not putting too much of your arm inside of the incubator. Ми просто ми сподіваємося, що люди не будуть засовувати забагато руки у інкубатор. У нас такого нема. But what do you do then if the incubator is too wide? And how do you wash your hands before surgery? Oh, they scrub. So Scrub. in surgery, No, she means the length of the... in surgery we have double scrub. So they scrub Підводний once scrub. and then scrub again. Два рази вони використовують скраб. Then they gown. No, she means the length of the hand that is treated before surgery. Until the elbow. Yeah, and then if the doctors are doing a procedure on the baby, then yes, they scrub and they wear a gown. But if we're doing everyday care, like changing the baby's position, they don't put a gown on. They clean their hands and they change the baby's position. Якщо це якась медицинська процедура, коли лікар повинен там зробити якусь маніпуляцію з дитиною, тоді він дійсно миє руки скрабом, потім одягає рукавички. Але якщо це просто поміняти позицію дитини, щоб її покласти більш комфортно, вони без рукавичок це роблять. Просто миють руки і потім повертають. Do you use antiseptics on your hands? Yes. Так. Yes, but Але I have a problem with hand gels. в неї проблема з цими гелями для рук. Because I think since hand gels came into use, we stopped washing our hands properly. Тому And що I'm old school trained nursing. я медсестра, яка навчалася в старі часи, і тому я зараз бачу, що люди, які використовують ці гелі для рук, да, вони не миють руки взагалі. Если нет загрязнений, тогда нет. There are different procedures, and for one sort of procedures you have to wash your hands. For other sort of procedures you have to clean them with the disinfectant. It's the same in our country. Так само і у нас. But I don't like hand gels. Але їй не подобаються ці гелі для They рук. don't kill the bacteria. Вона не вірить, що вони вбивають бактерії. Do you honestly do every single piece? Чи чесно ви так обробляєте свої руки цим гелем? Also with a hand gel. We are trained to treat our So are we. Та ми теж So навчаємо are вчити. British nurses. But we also. How long do you wait before you put your hands inside the incubator? Після обробки скільки ви чекаєте до того, як дитину торкаєтеся в інкубаторі? Should be dried out. So we massage it until it is dried out, and then we work with the baby, and then we put, and gloves are mandatory. Right. But also, hand gels have a smell to them as well. Але вони також мають запах ці We're гелі. going off the topic now, but hand gels have a smell to them. So babies who are very, very preterm, their olfactory senses, they can smell the gel even when it's dried. І коли дітки дуже на ранніх сроках народжуються, вони дуже чутливі до різних запахів. І тому навіть якщо цей гель висох і ви одягли ці рукавички, в будь-якому випадку дитина може страждати від цього запаху. Ну, мы часто, мы подбираем, вот, допустим, в нашем отделении мы подбираем для себя антисептик
непосредственно для спиртосодержащих, которые спирт разделяется и не имеет запаха. In our department, we are choosing special antiseptics that contain alcohol, and when the alcohol is evaporated, the smell is leaving the product. And then after it is evaporated, the hands do not smell. But of course, not every way it is done like that. Our department is a bit modern, state of the art. Okay. Добре. So just to finish off, there was some studies done on infection control in incubators, and they looked at the Draeger Kaleo incubator back in 2011, and they found that the air didn't circulate all the way around the walls equally well. And what they found was that the cold spots, they found that they were getting bacterial growth. І в 2011 році було проведено дослідження, були вивчені інкубатори марки Draeger Kaleo. І ці інкубатори, вони досліджувалися на потік повітря, тобто цей потік повітря був добрим, він рухався усередині інкубатора, але вони знайшли такі точки, де було, як вона каже, холодні точки, точки холоду, які були знайдені. І у цих зонах вони бачили, що бактерії формуються, розвиваються по-іншому, ніж у інших зонах. So what they found was there was growth of bacteria between the hot and cold spots. Тобто були зони теплі і холодні, і між ними такі точки проходили, де бактерії росли більше. And they found that the most serious bacteria that they found were staphylococcal infections, which, as we know, with the neonatal or preterm population, that can increase morbidity and mortality. І найвеличша інфекція, яка була знайдена, це був стафілококова інфекція. Ми знаємо, як вона погано впливає на новонароджених, недоношених дітей, і як вона призводить до зростання як захворюваності, так і смертності. So, in conclusion, what they demonstrated with this study was the level of microbial contamination is significantly elevated in incubators when you've got a high average air temperature and also high humidity. And also if the environment and the outside of the incubator is lower than the air temperature inside, it's a breeding ground for bacteria. And what the researchers said in this study was we do need more evidence to make sure that incubators are not adding to the neonates problem. So it's when we talk about incubators, it's trying to make sure you're choosing an incubator if you purchase new ones that are easy to keep clean and will use all of the standard cleaning materials. Коли йдеться про інкубатори, це дослідження, яке було проведено, воно показало, що є такі зони в інкубаторі, де бактерії ростуть дуже швидко, і це сприятлива середа для них, особливо коли дуже тепло і волого в інкубаторі, а взовні воно дуже трошки холодніше, це сприяє росту бактерій. І тому, коли ви будете купувати новий інкубатор, дуже важливо вибирати такі, які б не сприяв розповсюдженню бактерій. Але доказів недостатньо, тобто не було зібрано стільки доказів, що можна точно твердити, що це призводить до інфікування дітей, але це питання ще треба вивчати. So, that concludes our workshop. Це кінець нашого семінару по терморегуляції and infection control. I hope that you found some of the information useful. You're obviously all super at what you do, and I think you should probably all apply for jobs in the UK because you sound like you're so well trained. So maybe you should all apply because when we leave the European Union, we're going to be desperate for nurses. Тут треба наприкінці вам сказати, що я дуже вражена вашими знаннями, вашим рівнем роботи у сфері терморегуляції.
І може навіть ми виходимо зараз із Євросоюзу, в нас буде цей Брексит, і тому всі ви повинні, може, звертатися шукати роботу у Великобританії, тому що нам буде дуже не вистачати кваліфікованих медсестер. We are also missing nurses here. What is the salary of such a nurse in Great Britain? They probably start on about 23 to 25,000 British pounds. 23-25 тисяч британських фунтів per year. На рік. 23 тисячі на рік. And then every year they work up. And then Ну і потім вони підвищення мають кожного року, трошки підвищують заробітну плату. but some very experienced British nurses will be earning 45,000 А дуже pounds. досвідчені британські медсестри можуть отримувати і 45 тисяч на рік. How many working hours do they have per month? We have 37.5 per week, or you can work 37 з part-time. половиною на тиждень. І чи можна працювати половину цього часу? Ще разочек я надію. How many children do you have, or how many newborns do you have per one nurse? The BAPM guidelines say it should be 2 babies maximum to 1 nurse in intensive care. Максимум 2 дитини на одну медсестру в інтенсивній терапії. And they are cleaning incubators. No, usually І вони не обробляють інкубатори. Because our nurses are doing everything. So how many nurses per intensive А у care вас baby? скільки в інтенсивній терапії на одну дитинку? Скільки дитин на одну медсестру? You see, it depends, but normally it's more than 4, maybe 5 I mean, for one nurse. occasionally in the UK it could be like that У if нас таке there's теж shorter буває. staff. Якщо не вистачає персоналу, теж The таке most буває. would be 2-3. Ну, максимум це 2 чи 3 дитини. The British Association of Perinatal Medicine has very strict guidelines. А Британська асоціація перинатальної медицини має дуже строгі настанови. And we have 7 weeks holiday per year. І в нас ще 7 тижнів вихідних чи праздників, чи як це, відпустки на рік. 7 тижнів на рік відпустки. 7 на рік. And they don't work for 20 years in resuscitation. Ні. What is the period of working in resuscitation? How many years? How often are they transferred to some other units? If they work in the NICU, they work in the NICU, but they go to labour ward to assist with a preterm delivery. Це залежить, вони лишаються у відділенні інтенсивної терапії, але вони можуть перейти, їх переводять, наприклад, в палату, де схватки у жінки відбуваються, вони допомагають на протязі схваток. We also have advanced nurse practitioners as well. I don't know if you have them here in the Ukraine. They do the job like a junior doctor, so they'll do newborn baby screening. У нас ще є такі медсестри, які роблять дуже багато процедур, які зазвичай виконуються лікарями. І це така позиція медсестри. Yeah, we also have them, yes. Is the UK attractive? Такі просунуті. Ну що, я вас зацікавила Великобританію? Yes, of course. Who's going for fluent English lessons then? Навчитися англійській мові і приїжджайте. I got one. Ось хтось там в нас вже є, хто знає англійську мову, може їхати. We have 250 neonatal units in the UK. 250. The biggest one probably has about 60 cots with probably 15 to 20 intensive care spaces. So it's a busy, challenging pace. We have our own dedicated transport teams, so they transport babies to different hospitals. У нас є у Великобританії 250 роддомів, взагалі тільки 250, і там є 60
відділень інтенсивної терапії, вони мають все своє, там і транспорт свій, тобто це спеціальні такі команди, які працюють разом для підтримання цієї роботи. So we have recruited, we have an average of about 90,000 nurses missing from our workforce, probably like most countries. We've recruited from Poland, Spain, Portugal, the Philippines, lots of places around the world, because what we find is British nurses train, they have really good training, and then they go off to America, New Zealand, Canada, Australia for the warm sunshine. Відбувається таке, що нам не вистачає 90 тисяч медсестер. І ми їх шукаємо з різних країн, набираємо, з Польщі, наприклад, з Філіппін, і з інших країн другого світу чи третього, не знаю, як сказати. А наші медсестри, які навчаються і мають дуже високий рівень навчання, вони їдуть в інші країни, там, де тепло. Вони їдуть у Австралію, у Канаду, у Сполучені Штати і в інші країни. Okay, I have one more question I would like to ask you. У мене ще... She said that last time. Чи в них є достатньо молодшого медичного персоналу? Do you have sufficient number of the junior medical staff? 90 тисяч не вистачає. Yes, I would say yes. We have good medical staff. В них Consultants. вони добре навчені. Чи їх хватає? Is it enough? Do you have enough of them? We'd always like more. Ми завжди б хотіли мати більше. Так, це так. Yes. Як у будь-яких. But the only issue is the salary. Is it too low? Yeah, here it's too low. But that's very junior. So if they're experienced nurses, which I'm guessing most of these are in this room, then they would be getting the higher end of У the нас salary. складається таке враження, що ви тут всі дуже досвідчені медсестри зібралися, тому у вас не повинна бути дуже низька зарплатня. Це тільки такі молоді, нові медсестри отримують небагато, а потім ви ж повинні отримувати більше. 120 фунтів. Their salary is 120 pounds per month. Це в місяць, так? Так. Yeah, 120 pounds per month. Скажіть, що ми робимо за ідеї. And they are working, they are working not for money, they are working for idea. That's love. Дуже низька зарплатня, так. We know. I have one more question. У мене ще одне запитання до вас. You've all got amazing temperatures with your babies. Who does the audits on your temperature admissions? Do you have an audit policy? Do you regularly look at babies' temperatures and what they're admitted? Do you have an audit guideline? Чи є у вас настанови, які кажуть про аудити, про перевірки? Тобто ви так, у нас склалося таке враження, що у всіх добра температура у дітей, які надходять до ваших відділень. І ось запитання, чи є такі настанови, які передбачають аудити, перевірку того, як перевіряється температура, як часто вона заміряється. Тобто хтось вас перевіряє, хтось контролює у цьому сенсі, чи ні? Є перевірки просто по різних приказах, метрологів. Ніхто по-частному, ніхто По метрологів. Тобто у нас аудити не проводяться, правильно я розумію? Чи перевірки якось так? No, we don't have any audits, but there are orders of the Ministry of Health that we have to stick to very strictly. А хтось контролює, як ви їх виконуєте, ці накази? Because we have chief nurse, we have doctors, and they are controlling what we are doing. They are controlling our work. Ну, це як внутрішній контроль. Yeah, they have internal control. Okay. Thank you very much. Дуже дякую. I hope you've enjoyed your Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви чомусь навчилися, і я вам дякую. If you would
like any information, if you would like any research, Якщо вам потрібна якась Any інформація, якісь information. дослідження, може ви б хотіли подивитися, this is my email. ось моя електронна адреса. Зараз я Yes. крапочка, потім хакен, потім adomet.co.jp. Ой, ще й не навчиться. Нас забирають зарплату і вам We will happily take nurses from wherever. You'd be very welcome in the UK. You can write to me. If I don't understand it, I can get it translated by our distributor from NZ Techno. А на NZ Techno, і в них є дистриб'ютори, які може перекласти будь-які запитання, якщо вона їх сама не зрозуміє. If you need help, any Чи research, якісь information, допомогу, інформацію, дослідження. please call. Будь ласка, дзвоніть, звертайтеся. We have a question that we would like to return to. It's about treatment of the incubators. Do you have any protocols that foresee in what time and in what way the incubator should be treated, should be inspected, cleaned, etc.? And хто їх розробив? And who developed them? And who approves them? So we work with infection control nurses in Japan. They have very, very high standards in Japan, probably one of the highest anywhere in the world. У Японії дуже високі стандарти медичної допомоги, мабуть, самі високі у світі. So we test chemicals on our products, so cleaning, І коли ми розробляємо cloths, наші sprays, кувези, ми робимо перевірки будь-яких засобів, які використовуються там. But there should be some periodicity of treatments that is foreseen by some protocols. Yes, so we recommend the incubator is changed once a week. Ми рекомендуємо міняти інкубатор раз на тиждень. But Але who approves that? It's a standard. I mean, in the UK, it's a standard that we work to from infection control, because infection control in the UK is very high У as well. Великобританії дуже високі стандарти контролю інфекцій, і це одна з вимог цього контролю, які ми повинні виконувати, ми їх виконуємо. If we have to change the incubator sooner than 1 week, we will do. І зазвичай це робиться раз на тиждень, ми міняємо кубез, а якщо це треба зробити частіше, ніж раз на тиждень, ми це робимо. But it all depends on clinical condition of the baby. Але все залежить від клінічного стану дитини. And there are some incubators and where it is written that they have to be treated according to instruction. We have our own guidelines of how you should clean, but that is dependent on the material you're using to clean it with. А в нас у нас є рекомендації про те, як треба чистити, мити кувези, але все залежить від засобів, які ви використовуєте для того, щоб їх помити. Honestly speaking, the only product that we don't use on here is alcohol. Єдиний продукт, який ми не використовуємо, тут це алкоголь, це спирт. But hypochlorite, bleach, Але хлорка, її можна використовувати.
Okay? Thank you very much for your attention, Дякую за ladies. It's вашу been увагу. really enjoyable, and Мені було дуже I hope цікаво. you've learned something. Я сподіваюся, що ви щось для себе знайшли цікаве.